Hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir, nämlich Portal Stories Mel. Portal kennt jeder wahrscheinlich von euch, Portal 1 und 2 mit der verrückten GLaDOS. Und ja, ich habe ein ganz neues Portal entdeckt, was ich gerne mal ausprobieren wollte. Das war kostenlos bei Steam zu finden. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und ja, dieses Portal spielt, wenn ich es richtig gelesen habe, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil in einem komplett anderen Gebiet von Portal. Und ich habe absolut auch keine Ahnung, was mich da erwarten wird. Und ich hoffe, ihr begleitet mich wieder auf diesem Weg. Und ich finde dieses Spiel sehr, sehr interessant. Und ich würde mal sagen, wir machen mal ein neues Spiel und starten das Ganze. Also, wie gesagt, es spielt in einem komplett anderen Komplex von Aperture Science. Und ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich habe zwar kurz mal gestartet, um eine Testaufnahme zu machen, aber ansonsten ist alles ganz okay. Und ich freue mich schon, euch dieses Spiel zu präsentieren. Teil 1, 1952. Is this thing on? Yeah, okay. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson, and boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Sir, didn't give it a name. We just built it. Okay, so... this town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Okay, das war jetzt die Ansprache. Und jetzt fahren wir genauso herum wie damals mit Half-Life 1 sind wir auch hier so herumgefahren. Unglaublich. Wagen, wir sitzen drinne, beziehungsweise wir stehen hier drinne. Und jetzt ist es wie in Half-Life 1. Alright, you're now arriving at Aperture Central Station. Wait. Chris, get over here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gehört habt, aber während Cave Johnson zu uns gesprochen hat, war noch eine andere Stimme in dem Büro und hat auch da mit dabei geredet. Das war ein bisschen so stumpf gehört, aber da war definitiv noch eine Person mit dabei. So, wir sind angekommen. Dann wollen wir aussteigen. Na los. Now, as I said before, there's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain, up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry though, we haven't had an accident like that in 3 days. Sorry, make that 3 minutes.
noch 3 Minuten. Oh Mann. Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture Science malleable concrete, on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. Aperture Science Innovators. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. That's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Na gut. Nee, der Einzige hier? Das ist aber doof. Hallo? Da hinten steht einer in der Küche oder so etwas. Und das ist einer davor. Und keiner nimmt mich wahr. Die stehen da stur herum. So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counters said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Bin ich nicht auch an ihr vorbeigefahren, glaube ich. Okay. Wow, was für ein gigantischer Komplex. Na gut. Steigen wir ein. Mal gucken, wohin die wilde Fahrt geht. Na komm, lad ein bisschen schneller. Und es geht runter. Here at Aperture, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, "No, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air." Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "you're fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my... Sir, that's being recorded. Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Volt. Diese Kammern kennen wir doch, diese runden Kugeln. Das ist ja Wahnsinn. Diese runden Kugeln stammen ja aus Portal 2. Wow. Denk mal, ein anderer Einsicht aus dem Spiel. Das geht ja offenbar noch tief runter. Wahnsinn. Weil diese Kugeln kennt man ja. Ich will gar nicht wissen, wie tief wir unter der Erde sind. Es ist unglaublich. When you get to the offices, I'll tell you a bit more.
This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture Science Innovator's short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour at most if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Ich bin also der Gewinner. Okay. Dann glaube ich das mal. Na komm, wie tief geht's denn noch runter? Oh, ich bin angekommen. Dum. Okay, ich bin jetzt offenbar angekommen. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovator's short-term relaxation vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 science boys disappear because of him. Okay. Da hat jemand vergessen, sein Auto abzuschalten. Kann ich da hinten raus? Nein, kann ich nicht. Aber interessant, dass er von der Black Mesa Station erzählt hat. Finde ich echt cool. Gott. Was ist das hier für ein gigantischer Komplex? Oh. Ist da, ups. Errungenschaft freigeschaltet. Testing the waters. Ups, ich bin ertrunken. Das war jetzt nicht mein Ziel, aber egal. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovator's short-term relaxation vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 science boys disappear because of him. Sehr beruhigend, dass 6 Wissenschaftler verschwunden sind. Aber ich wollte wissen, ob da die Welt, dass die Außenwelt ist, ob wir ganz tief unten sind. Oh Mann. Das ist echt krass hier. Dieser ganze Komplex. Hier mit Bäumen, grünen Wiesen. Alles unterhalb der Erde. Ich schaue mich mal ein bisschen hier um. Schadet ja wohl keinem. Und eine alte Schreibmaschine. Und jemand, der Telefondienst wahrscheinlich machen muss. Okay. Macht eure Arbeit. Los, ich bin der King. Hahaha. Nein, Spaß. Aber so kommt der Sessel wirklich da einem vor. Out of service, okay. Was haben wir hier Schönes? Gut, gehen wir weiter. Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me.
Nee, oder? Sind das die ersten Anfänge der Gans oder was? Ja, auf jeden Fall dieses Auge. Krass, das sind die ersten Prototypen offenbar. Der lieben Waffe. Was ist dahinter? Noch nicht offenbar. Wie krass ist das denn? Die ersten Prototypen. Gut, rein da. Ach du meine Güte. Hier sind ja noch mehr Testkammern, Schlafkammern offenbar. Ich bin offenbar nicht das einzige Testobjekt hier. If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Carolyn, is the test ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. Okay. Ist das Ding auch sicher? Naja, veraltete Technologie. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mich da reinlegen möchte. Aber dann machen wir das einfach mal. Ui, ist ja gemütlich. Good night. Oh, ich merke schon, mir wird ein bisschen schwummrig. Oh, ui. Und gute Nacht. Und wir sind weggetreten. Und die Alarmsirenen gehen los, das heißt nichts Gutes. Okay, was auch immer hier vor sich geht, das ist nichts Gutes offenbar. Der Alarm bedeutet nie was Gutes in irgendwelchen Spielen. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got shot okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. Die Stimme klingt ein bisschen anders. Das ist seltsam. Okay. Das war's für den ersten Part von Portal Stories Mail. Ich hoffe, ihr hattet beim ersten Teil ein bisschen Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen und ciao!